Hoffentlich kommt er. So, now. Ja, jetzt mache ich auch dann mein Bildschirm, teile ich jetzt mit euch. Camera is okay, everything is working. चिपका चिपको के ठोक के fix it now today. The only thing that can not work is maybe my head goes like this or something, but otherwise it's okay. Das war gestern so problemhaft. Nicht. Okay, now. Ja, gestern haben wir mit dieser Aufgabe aufgehört, Relativpronomen und Relativsätze. Yes. Hoffentlich habt ihr das verstanden. Wo ist denn Shashank? Der hat eigentlich Probleme gehabt. Habt ihr das Konzept verstanden, alle vier? Also Abhishek, Raja, Pavita, Devika und Anjali. Habt ihr denn das alles verstanden? Wie man einen Relativsatz bildet? Ja, Sir. Ich habe alles verstanden. Gut, Abhishek. Und wie ist es mit den anderen? Yes, of course. So, wir haben verstanden und wir solven das Üben, dann haben wir viele Probleme. Dann die durch ein anderes haben wir. Good. Anjali, what you just said, if you use a new word, it will be super. Wir haben alles verstanden und jetzt müssen wir das anwenden. Okay. Ja, wenn man sagt anwenden, it means to apply. अब इसको एक बार लागू करके देखेंगे, इसको apply करेंगे. So that is better than you been, slightly in terms of expression. Yes, sir. It's like, instead of saying हम practice करेंगे, इसको एक बार apply करके देखेंगे, हाँ लगा के देखेंगे, चलो काम करता है कि नहीं, चालू करते हैं चलो इसको. So that would be a better way than simply saying practice, üben. So hier geht es Wortschatzerweiterung, expanding of vocabulary. So we learn new words, new expressions, and new ways to express the same thing. It helps us improve our German. So jetzt sehen wir mal, wie das funktioniert. So Shashank, morgen. Guten Morgen. Ja, also die Frage war, vor ein paar Minuten habe ich diese Frage gestellt. Die Frage war, habt ihr alle alles verstanden, was wir gestern geübt haben? Also Relativpronomen. For meine Seite, ich habe alles verstanden, aber wenn wir also viel Übungen machen, dann, also ich denke, dass wir... Also diesen Satz, also jetzt bilde ich einen Relativsatz. Diesen Satz, den du gerade geäußert hast, hat Anjali vor ein paar Minuten auch geäußert, expressed. The same sentence that you have just used was used by Anjali a little while back, a short while back. Die Relativsatz, der Satz, den du gerade ausgesprochen hast, hat Anjali vor ein paar Minuten auch geäußert, expressed. Also das machen wir. Wir werden diese Sachen einmal anwenden und mal sehen, ob wir das richtig und gut verstanden haben. Relativsatz enthält alle Grammatik. All grammar will be there in a relative satz. Ja, das Buch, das ich gestern verloren habe. Perfekt. Das Buch, das von mir gestern gefunden worden ist. Passiv. Das Buch, das Relativsatz im Passiv. The book that was found by me yesterday. See, it's a passive sentence. Right? You have your passage. Then
Den Platz, den ich gerne besuchen möchte. K2. Möchten ist Konjunktiv 2 von mögen. Right? So you have your Konjunktiv 2 form. You can also use Konjunktiv 1, aber das kommt erst dann ein bisschen später. Und später bedeutet K1 kommt wann? In dem zweiten Buch. So we should be able to deal with that in a month's time. Right now we sind bei Relativsätze, Lektion 7. Ja, reflexive Verben und Relativsätze. Then comes your Infinity mit zu, K2, Konnektoren und dann die Passivumschreibungen. How to build a passive Satz without werden plus Partizip 2. Do you remember the form? Werden plus Partizip 2? Yeah. Yeah, with that we form passive simple. How do we now form a passive without using werden plus Partizip 2? So that's called a passive Umsatz or a passive Umschreibung. Paraphrasing or putting it differently. So with these 3 items, this book is over. I'll give you access to that other book. For this one, you have to take permission from Sahil. Ich weiß nicht, wo Sahil jetzt ist. Also ich versuche, ja, dafür brauche ich noch Zeit. Also ich beginne damit weiter. Ich werde dann alles übernehmen. I'll take up everything and give you hopefully the permission per email so you can download without my express acquiescence, my express Zustimmung. Yeah, I'll start that also. Then you can download the second book as well. So, jetzt, wo ist dann der Satz? Ich hab's vergessen. Where did I put that sentence? Yeah, relative vectors sind nicht hier. Wo sind die relative vectors? Moment mal. Second go. Relative vectors here. That was brilliant. Ja. Sichtbar? Yes, sir. Mein Bildschirm ist sichtbar. Und Yes, alles, was hier geschrieben worden ist, auch Yeah, sir. lesbar. Yes, sir. Okay. So. Sollen wir dann mit den Übungen beginnen? Do you remember this table that we did just back? A1, A2? Yes, sir. Yes, sir. Der, das, die, den, das, die, so far so good, den, der. And instead of den, dative plural, add a en. So the relative pronomen here will be denen. Das heißt dann denen und nicht den. Sonst sind die alle die Artikelformen. Und auch hier bei Genitiv des, der. Das Buch des Lehrers, das Buch des Kindes, das Buch der Frau, die Bücher der Studenten. For that also add an extra ending here, sen, n, and you have your relative pronoun. Remember, when we are applying a relative pronomen, you don't have to recall all 16 at one go. You just have to look at that particular column. Correct. That's all. So your choice is between 1 out of 4 and not 1 out of 16. So, for example, if you see this sentence here, where is the Frau? The team. So we are looking at Frau. Don't look at anything else. Don't even look at the. Remember, I told you this can also be accusative here. For example, in the second one, die Leute, against du die Leute is accusative. Look at this now, Frau. So Frau is what is being mentioned separately, extra, is being qualified.
Something more is being given to us for the noun Frau. So what do you do now? Frau. For the feminine, singular, it's one of these four that will come in the as a relative pronoun. Look at number 2. Kennst du die Leute? Subjekt ist schon da, kennen ist Akkusativ, die Leute ist Akkusativ. So, Leute. You have to qualify Leute. Leute is plural, also wir bleiben hier bei dieser Spalte. We'll stay with this column. And one of these pronouns will fit because that fitting would depend on the verb in the relative sense. So let's go back. Mal sehen, wie das funktioniert. Wer ist die Frau immer so laut laut? So what is missing in this sentence? Immer so laut laut. Subject. Subject. Okay, let's go back. Let's go back. Feminine, nominative, die. Die. So answer. D. Die immer so laut laut. So wer ist die Frau, die immer so laut laut? Who is this woman or who is this lady who always laughs so loudly? Wer ist die Frau, du eben begrüßt hast? Hast begrüßt, du, okay? So du has taken care of the subject. So what is missing? Object. Accusative. Stay here. Same column. Same column. Also feminine accusative. Noch einmal. Okay? Now, wer ist die Frau, du gestern angerufen hast? Ditto. Subjekt ist da, anrufen, kommt mit dem Akkusativ. Die. Wer ist die Frau, dash man Wissenschaftler ist? Okay, now what is missing here? Man is Wissenschaftler. Wissenschaftler is der Mann. Subject is already there. Object. Okay. No, not the object. That's the beauty here. There is still one half of the subject missing. Belongings. Yes, that is richtig. Only half the subject is missing. The Frau und Mann Wissenschaftler. Also die sein Mann, nein, sein तो नहीं होता. Frau is feminine. Euer नहीं, euer तो तुम लोगों का. Mine तो नहीं होगा. Dein नहीं है. So what is the possessive pronoun that we need? Their. The possessive, Anjali. Ear. Ihr Mann, good Babita. Ear. So her husband. When you show possession, Beziehung, relationship, das kann mit Genitiv. Correct. This one. So whose husband, feminine, Frau ka husband? Deren. So go back here. Where is the Frau? Deren Mann. Deren Mann Wissenschaftler. Whose husband is a scientist. Okay, now let me give you a hint. A rule of the thumb, eine Faustregel, die normalerweise funktioniert. So what do we have here? We have noun, blank, noun. There's a noun, blank and noun. So when you have such a connection, such a gap, noun, blank, noun, the second noun is genitive, normally. Normally genitive. It's a very, very safe option for you to try. Das Buch dank Lehrers. Genitive. Das Buch des Lehrers. Meines Lehrers. Eines Lehrers. Und ich glaube, wir haben auch den Genitiv schon mal geübt. Yes. Yeah. When do we put that S and when do we put that ES? Remember? Yes, Yeah. sir. So there it is, simple. So between two nouns, normalerweise, kommt oder erscheint der Genitiv.
So you can take a chance on it and see whether it fits. Is there a relationship showing? If yeah, das ist richtig. When 9, dann muss ich was anders ergänzen. Wir haben das zusammen gemacht. Now each one takes one complete set. So it will become easier because we will be dealing with only one noun in all of them. So who will take up the entire number 2? I will. Yeah, okay. Then you are concentrating only on the plural part. Heute. So das bedeutet plural. So one of these 4. Nominative die, accusative die, dative denen, genitive deren. Ignore the remaining 12. One of these 4. So do you have this table with you, Ajali? Yes, sir, I have. I learned it, so no problem. Oh, good. That But how to apply it, that is the problem. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Yeah. Kennst du die Leute? Dash. Diese Autos gehören. What is the verb in the sentence? Gehört. Gehören. Why did we take gehören? Plural, dative plural. Plural of what? Autos or Leute? So Loiter. Oh. autos. Autos. Yeah. Okay, belong. Loiter is plural in the previous sentence and it remains plural there. Now we are further dealing with this sentence. The second sentence will also have its own verb. If you're taking loiter is plural, or gehören, then it should be den Leuten, isn't it? Dative plural of loiter. What is the dative plural of loiter? Den Leuten. Den Leuten, but is it den Leuten here? No. 9. So obviously it is not loiter that is plural, but Autos. autos. But now we need a dative object because the subject is already here. Das haben wir hier herausgefunden. Gehören diese Autos gehören. Wem gehören diese Autos? Die Leuten. Den Leuten. So wir setzen Relative von Leute hier. Natürlich. Okay. So these Autos gehören den Leuten. Und wie heißt das Pronomen im Dativ? Plural? Denen. Denen. So now put that here. Now build the sentence. Anjali, full sentence. Kennst du die Leuten, denen diese Auto Kennst gehört? du die Leute? Don't change the first one. Die Leute. Ja, die Leute. You said den Leuten. So, es tut mir leid. Kennst du die Leuten, denen Leute. Ha. Kennst du Leute is always plural, Anjali, and others. Die Leute is always plural. There is no singular called their Leute. Correct. Always in plural. So this is Leute, and it is in plural. Ignore that one. This plural we are qualifying here. So this qualifying part now depends on this verb. Die Autos gehören den Leuten. Basically, we have two sentences here. Oh, nice. Okay. Oh, so close block is off. This is a sentence.
Are you okay now? We have two sentences here. Kennst du die Leute? Diese Autos gehören den Leuten oder diese Autos gehören ihnen. Belong to them. So when we combine these into one, just like we does is. Then. So I've replaced this here from the second sentence, combined this with a comma, made it into one sentence, and attached it with a relative pronomen denen. Why did I use denen? Because of Gehör. Where did this Gehören come from? Where did this come from, Gehören? The dative. Let me see if I can find something that I can use here. Can I use this? Can I use this? I want to know which I can use. Okay, let's see. Good. Oh, this is what? This Gehören, nuts, it's not working. It's because of is for denen. And where did I get this denen from? Dative. Die Leute. Dative of loiter. Don't say die loiter because this die is accusative here. Don't confuse it. See, this is your subject. Right? Die loiter is your object. Is that your object in the sentence? Don't confuse it now. Then we go ahead. This is your subject of this sentence. And what is the verb here? Gehören. Dative you need. These autos, I got the en ending. So, okay. Now, I need the dative object. Where is the dative object? These are autos. This dative object, where do I get it from? From loiter. So I have to put a relative pronomen in dative plural. Denen. That's why I put denen. Please treat them as two sentences which you are combining. See, relative such is nothing but an expanded adjective. वो आदमी जो उधर लाल कपड़े और छोटी पैंट पहन के खड़ा हुआ है नंगे पैर पागल है. So what have I done? I've given you an adjective in the form of a sentence by describing a man who's standing over there and is mad. See, I've not given you a one-word adjective. Right? So I've given you an entire sentence in the form of an adjective. Please keep this in mind because we are going to deal with this a little later in a different way. Old grammar in new bottles, old wine in new bottles, or old grammar in a new package. Don't forget, a relative Satz is an adjective in form eines Satzes. It's very simple. Think of it in Hindi. Alle hier sprechen Hindi schon und verstehen auch Hindi schon. Ich brauche die Hindi-Grammatik überhaupt nicht am Moment. Don't confuse it with English because the moment you say who and whom and whose, you'll automatically put a where, we, was, whom and so on. I don't want a W here. That's why I'm insisting you use Hindi and not English. वो आदमी जिससे मैंने अभी बात की बहुत बड़ा फाइनेंशियर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिससे मैंने बात की.
accusative. वो आदमी जिसको मेरी मदद चाहिए थी, dative. Right? वो आदमी और जिसका लड़का, genitive. तो क्या तुम उन लोगों को जानते हो जिनकी ये गाड़ियां हैं? This is a question here. जिनकी, remember the k, ko, ke, ku, ki, is dative. The ending k, ku, k, ki is there in all languages. Well, in fact, most languages. Indian languages I'm talking of. That shows dative. If you know African, then it's also there in African. Kiswahili also has k. Automatic dative. उनकी गाड़ियां हैं. So you don't have to worry about what is the problem here. There is no problem. So langsam, ganz langsam. Just think clearly, don't confuse you. Ein Relativsatz ist auch ein Satz. Das bedeutet, auch dieser Satz hat Leben. Even that has got life. Which means there will be a verb in it. Because a verb it is that gives life to a sentence. So if there is a verb in it, there will be a subject, because you need a subject to conjugate the verb. Once you find a subject and conjugate the verb, then the verb will also need an object after that. So that verb, depending on the nature of the verb, it could be an accusative object or it could be a dative object. Step by step, the same rules we apply to the Hauptsatz, die gleichen Regeln werden hier angewendet. The same rules. Two separate sentences. Hauptsatz, Nebensatz. And relative pronomen ist ein Konnektor. That's all. Or funktioniert wie ein Konnektor. No panic, please. Satz Nummer 2. Anjali, jetzt weiter. Kennst du die Leute? Die da von der Tour stehen. Well done. For their tour is not the subject. Correct. Stehen plural. Stehen is plural, so I need a subject. Correct. Subject of Like. Leute. Well done. So, nominative. Okay, and the last one here. Kennst du die Leute, denen No. Accusative. Okay. Yeah. Okay. Accusative. So again, it will be the. It will be object in this case. Right? So die, der, Bürger, Mr., Meister, so freundlich begrüßt. Super. Also the. Yeah. Begrüßen takes accusative. So in this sentence, we need an accusative. Accusative of what? Accusative of Leute. So der Bürgermeister is subject here. Yes, subject here. Yeah. Yes, तभी verb is begrüßt. Yeah. Genau. Exactly. Okay, so far everyone? Yeah. Okay. So like the next set of 3. Kanish. We'll take this off. Yeah, yeah, Devika. Just read the Hauptsatz first. Frau Huber Ist, unsere Nachbarin. that's it. That is your Hauptsatz. Okay. But now,
some extra information is being given about Frau Huber. Right? Frau Huber, जिससे कि तुम जानते हो हमारी पड़ोसन है. Frau Huber, जिसका ये घर है, हमारी पड़ोसन है. Frau Huber, जो 15 साल से विधवा है, हमारी पड़ोसन है. They have changed the pronouns in Hindi also. जिससे तुम जानते हो, verb, जानना, accusative. जिसका ये घर है, ये Hörentek dative. Sein form, so it will be nominative. जो 15 साल से विधवा है. So Frau Huber is relative in Nebensatz. नहीं. That is the Hauptsatz. Frau Huber is unsere Nachbarin. In relative Nebensatz, du, ja, kennst. Yeah, so I need a pronomen here. Für Frau Huber. Yeah. Okay. So we are operating in this column. Correct. Die, der, deren. Yeah. Die, Full sentence now. Devika. Frau Huber. Ja, Frau Huber ist unsere Nachbarin. Nein. You have to insert it right after Frau Huber. Okay. Frau Huber, die du ja kennst, ist unsere Nachbarin. Right. Now there's something I want you to pay attention to. Here. What is here? Komma und Komma? Yes, sir. Zwischen einem Relativsatz oder zwischen einem Nebensatz und einem Hauptsatz steht immer ein Komma im Deutschen. Hammer this rule into your heads, like I did into my head. Between a main clause, Hauptsatz, und einem Nebensatz im Deutschen, there is always a comma. You don't have to believe me, but even today I punctuate my English sentences using the German rules. In English, I am, well, not ashamed to admit that I don't know the punctuation rules in English. I don't know when to put a comma. English, the Haupt- und Nebensätze, the principal or the main clause and the subordinate clause are not separated by a comma. I know that he will not come today. There's no comma in that sentence. But in German, ich weiß, Komma, dass heute nicht kommt. Komma und dann das. Nebensatz is preceded by a comma. English, the comma doesn't come in. So I found that extremely complicated. This is such a simple rule. Main clause and your subordinate clause. Hauptsatz, Nebensatz, Komma, bitte, okay, ganz klar. So once the Nebensatz is over, that is over here, the comma is here. Frau Huber, Komma, die du ja kennst, Komma, ist unsere Nachbarin. So don't forget to insert a comma between a Haupt- und Nebensatz, bitte, in German. Nie vergessen. Das ist absolut obligatorisch. You lose marks in your exam, written exam. Please check out Duden online Rechtschreibung. It's downloadable. If I'm not wrong, that is downloadable. It's a small file and all the comma rules are given there. You don't have to memorize all of them. Just remember these things. There will always be a comma before aber, especially when aber is being used as a connector in the first position. Then it comes somewhere in the beginning of that second half of the sentence. Ich habe viel Geld, aber
kind of site. Don't put a comma after aber. Comma comes before aber. Then there's a comma between before und if the subjects of both the sentences are different. Ich kaufe Brot, und mein Freund kauft Butter. If the subject is the same, kein Komma. Ich kaufe Brot und Butter, kein Komma. Ich kaufe Brot, ich kaufe Butter. That comma may be a small thing, but it costs, I think, half a mark. So please be very careful. And having said that, don't ignore a comma, because a comma in any sentence is extremely important. I don't know whether you remember this one in, I'll show you the importance even in English. The very famous example of usage of a comma. Where will you put a comma here? Given in some English, modern English books as an example. Earlier I learned this way back at school. 40, 50 years ago I learned this. Yeah, people, any idea? So for not. Yeah? So before not. After him. After him. Yeah. Huh? Yeah, Devika? Yes, sir, before not, after him. What about this one? Anything is possible, depending what statement. So by my putting a comma, because I felt like not के बाद लगा देता हूँ मैं. So is it not a question of a life here for a prisoner? Hang him, not let him go. Hang him, not let him go. Yes, sir. Don't ignore a comma. By it is in English. Yeah? Let's take another one, very famous one. This is from Reader's Digest, that very famous English magazine. Where will you put the comma? Or commas if you want. So after woman. Okay? Yeah, the others? Was that in the answer? Sir, after man. After man. Shall I put it here then? Okay, Babita says here. Anybody else? Yeah, Raja, Anjali, Abhishek, Shashank. Do you agree with this or do you have a separate option? Ja, Raja, wo setzt du denn das Komma ein? I'm giving you English examples because the German will be a little dicey for you to understand. Ich habe auch Beispiele auf Deutsch. सर इसमें तो कहीं पे भी लगा लो, सेम ही मीनिंग आ रहा है. बताओ, लगाओ, कहीं पर भी लगाओ. यहाँ लगा दो. यहाँ लग सकता है.
यहाँ नहीं तो यहाँ लगा दूँ, तो मेरा कहीं पे भी लगा दूँ। बोलो कहाँ लग सकता है? अभिषेक, राजा, so die Bedeutung und die Wichtigkeit eines Kommas ist auch, was man lernen muss. Hier geht es nicht nur um den Wortschatz und Akkusativ, Dativ und Genitiv. Ein Komma spielt auch eine große Rolle in der Bedeutung eines Satzes. Viele von uns lernen das nicht. Eigentlich, das wird auch nicht unterrichtet. Many teachers don't even teach this. My sentence will be like this here. Are these two sentences the same? Woman. Nine, sir, different. Yeah. Pavita, explain please. First sentence, woman without her, man is a beast. आदमी जिसके पास औरत नहीं है वो बेस्ट होता उल्टा बोल गए. Favoring a man here, man is a beast. What is the meaning of beast? What is the meaning of being beast? Animal, जानवर. Janvar. So woman without her, man is a beast. औरत उसके बगैर आदमी जानवर है, मर्द जानवर है. Woman without her man. उल्टा हो गया. Oh. Yeah, woman beast. Yeah, woman is a beast. Without her man, she's an animal. So die Einsetzung eines Kommas ist sehr wichtig für die Bedeutung. Don't ignore it. ध्यान देना, please. We have to be very, very careful, especially with German writing. ये तो English का एक odd example था. उसका और भी है, by the way. Auch auf Deutsch habe ich diese Beispiele. थोड़ा vocabulary और grammar हो जाएगा, तो I'll give you those examples. You should have put the other one. Comma miss हो गया. This one is correct. Woman without a man is a beast. But this is a woman is a beast without a man. And you have to read it in that manner. Ein Komma gibt uns dann diese kleine Pause. Woman without her. Man is a beast. Woman without a man is a beast. His entire meaning is different. So bitte aufpassen. So immer, so when you read out, I would be happy if you can read out the commas also. So Frau Huber, Komma, die du ja kennst, Komma, ist unsere Nachbarin. Ja, Nummer 2. Devika. So der Ja. Frau Huber, der auch dieses Haus gehört, ist unsere Nachbarin. Komma. Yes, sir. Frau Huber, Komma. Okay. Der auch dieses Haus gehört, Komma, ist unsere Nachbarin. Yeah, read it out so that I'm very sure you people have remembered to put the commas when you write. It's such an easy thing to ignore or forget under the pressure of examination or time. It's a small thing. And that is a small thing is the difference between a gold medal and a silver medal at the Olympics. 0.001 seconds.
It's a small thing. 0.001 क्या होता है? 0.01 क्या होता है? 1 second तो बहुत होता है, but 0.01 second difference between a gold medal, जिसके बारे में कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन आता है, who won the gold medal? No one talks about losers. Everyone talks about winners. सब गोल्ड मेडल वाले को याद करें. क्या नाम है उसका? नीरज, जिसने गोल्ड मेडल जीता. Yes, sir. मुझे तो उसका नाम ही याद नहीं अभी. नीरज है, नितेश है, क्या है? नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा. सिल्वर किसने जीता? सिल्वर किसका था? देखा, अब भी खत्म हो रहा है. कौन से देश का था? No one remembers the silver medalist. This is life. It's from the Czech Republic. Okay, here. Frau Huber, last one. Frau Huber, die schon 15 Jahre ist, ist unsere Nachbarin. Genau, also Nominativ. Yeah, no? Ist. So what we need is a nominative. Okay? Yeah. Let's try number 5. We'll take this. We'll take number 5. Abhishek? Yeah? So, Abhishek, Nummer 5. Stop. Die Fußballspieler, gaben ihr Letztes. So, die Fußballspieler gaben ihr Letztes. And kein Moment. So, die Fußballspieler. So, we are in this. Okay. Now, let's look at the sentence here, damit wir das besser verstehen können. The footballers gave it their last effort. Gaben ihr Letztes bedeutet, they gave it their last effort. Their very last effort, their best and the last effort. Okay? Yeah? Now we have to fit in this als relative Satz in this space. So, ein Tor nicht genügte. Präteritum. Whole set is in präteritum. That should not worry you. So, genügte? To be enough. So, infinitive? Genügen. TE, weak now, it's a weak verb, right? Machte. Suchte. Anything with TE is a weak noun. You remove that and put a E in. Feierte. Remove the TE, put a E in, feiern. Machte. Remove TE, put a E in, machen. So all weak verbs form the preteritum with TE. And a few strong verbs also form the preteritum with TE, but they are unregelmäßig. Kennen, kannte. Rennen, rannte, haben, hatte, bringen, brachte, denken, dachte, müssen, musste. They are strong but have a weak ending. That's why they are called irregular. They don't follow the regular pattern. Check that handout that I gave you. Verzeichnis der starken und unregelmäßigen Verben. 4 pages. The last page, page number 4, there will be a boxed item with the irregular verbs. Und genügen, to be enough, takes dative. Oh, dative. It is not enough for me. Okay. So it's that sense of something not being enough. We are measuring up something in terms of menschliche Beziehung. So, toward his goal, so
So the football players जिनको एक गोल बस नहीं था लिटरली ने आखिरी एक दावा और बोला जिनको can you again take dative Denen. yeah Denen. Denen. Right, so let's have the complete sentence. Abhishek, bitte. Yeah. Die Fußballspieler, Komma. Komma. Komma, denen ein Tor nicht genügte, Komma. gaben ihr letztes. That's it. Right, second one. Die Fußballspieler, also von der Menge angefeuert wurden. Ek minute. Just think and look at it very slowly. Von der Menge, preposition. Die Menge. Yeah, von der Menge, preposition and object. So this is not the subject. Okay. Anything that is preceded by a preposition cannot be the subject. So basically subject is missing. Missing. Subject missing matlab nominative is missing. Okay. Nominative, Fußballspieler, plural, D. Die die. So sentence. Die Fußballspieler, die von der Menge angefeuert wurden, gaben ihr letztes. Yeah, unfeuer, to cheer. They who were cheered by the people. The people were cheering them up, who were being encouraged by the people, by the public. Okay? Now let's try the last one. Same logic again. Aus Belgien, preposition. Subject missing. Subject is missing. So noch einmal. Die Fußballspieler, die aus Belgien kamen, gaben ihr letztes. There you are. Simple. Okay, number 4. Raja, will you take number 4? ABC. Ja, ist er da, Raja? Yes, ist hier, aber ist stumm. Ja, vielleicht sitzt er nicht am Tisch. Gut, Shashank? Bitte Entschuldigung, bitte weitergehen. Ich nur hören, ja. Okay, Shashank, bitte. Ja. Ich fahre morgen zu meinem Bruder. Stop, look down. Bruder. We have to qualify Bruder. Ignore the my name. Okay, na? So Bruder has to be given a relative pronoun. Bruder. Bruder, masculine, neuter, feminine? So we are looking at this column. Okay, they are them or dessen. Is one of these 4 which we have to put here. Come back. Schon seit einem Jahr in Stuttgart wohnt. Seit einem Jahr. Preposition, object. In Stuttgart, preposition, object. Der, What is missing? Der, genau. der schon seit einem Jahr in Stuttgart wohnt. That's it. So ich fahre morgen zu meinem Bruder, der schon seit einem Jahr in Stuttgart. Take the second. Dem ich beim Hausbau helfen will. Super. Ich is already there, helfen, you need a dative, so dem ich. Okay, last one. Den schon lange nicht mehr gesehen habe. Super. Subject is da, ich ist schon da, sehen takes accusative, accusative is missing, so den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Super, well done. Babita, can you take this one, please? Ja, sir. Wer hat denn
Then Schlussel Weg genommen. Stop. What we need to put here is for Schlussel. Relative pronoun for Schlussel, depending on these sentences. Here it is in accusative, ignore that. Das interessiert uns nicht. So wie heißt der Artikel von Schlussel? Der. Der. There. Also, wir sind hier. One of these four pronouns we have to choose. Let's get back. So, hier immer gelegen hat. What is missing? Subject. Subject. Lagao. There here immer gelegen hat. Stop. Take the next one. Well done. Second one. Ich hier hingelegt habe. What is missing? Object. Right. Accusative or dative? Then. Accusative. So, den. And langes A. Den. Then. If you say then, that means you're saying DE double N. Then. Ja, den. Ja, genau. Also, den ich hier hingelegt habe. Okay. Look at this here. Last one. Ich gerade habe machen lassen. Object. Accusative, dative. Accusative object. Accusative. लगाओ. Then. That's it. हो गया. So where had then den? See the difference? Den. Schlüssel weggenommen. Den ich gerade habe machen lassen. जो अभी मैंने बनवाया था, machen lassen, बनवाना, passive. Without werden und without participle 2. Machen lassen means sir? Passive है, बनवाया. ये चाबी जो मैंने अभी बनवाई थी, कौन लेके गया? बनवाना, to get made. That's not here. It's coming up very soon. One more lesson, then machen wir das. Okay? Now can you try out your exercises, Hausa? Yes, sir. Yeah. Yeah. I'll give you a hint. From 11 to 16, they're all genitive. Noun, blank noun. Der Junge, blank Mutter, das Mädchen, blank Mutter, die Kinder, blank Mutter. Noun, blank noun. Genitive. Noun, blank noun. Noun, blank noun. Genitive. Arbeiter, blank Betrieb. Genitive. Das Fräulein, blank Auto. Genitive. Der Student, blank Doktorarbeit. Genitive. Der Baum, blank Wurzel. Baum is tree, Wurzel is roots. Genitive. So you have to now see कौन सा genitive है ये वाला masculine, neuter, feminine या plural. It's still 4. At any given moment you're choosing 1 out of 4. Please note that. So when you say genitive, which one is correct here? For example, der Junge, masculine, dessen. Das Mädchen, neutrum, dessen. Die Kinder, plural, deren. देखो. Dessen, deren, deren. They are rising, the singular. Die Touristen, plural. Das Kind, singular. Der Arbeiter, masculine, singular. Die Arbeiterin, feminine, singular. Die Arbeiter, plural. And for that you have this extra N. Das Fräulein, singular. Die Dame, singular. Der Herr, singular. Der Student, die Studentin, die Studentin, plural. Der Baum, die Pflanze, die Sträucher, Bushes, Jhad, या झाड़ियां, plural.
Sir, wie können wir diese einsetzen? You tell me now. ये बताओ. फर्स्ट वाला. Devika, give it a good shot. Masculine, neuter, plural, genitive. Yeah, बोलो. Mutter von Kinder. तो deren Der Junge. Dessen. 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 So warum die Junge? Der Junge. You have to try all these three, na here. Okay. If you want me to separate them, I'll separate them. Then the number of sentences will go up from 16 to 48 or 49. Because each one is a separate sentence. So der Junge, Mutter, Mädchen, Mutter, Kinder und Mutter. So der Junge, dessen Mutter im Krankenhaus lag, wurde von einer Verwandten versorgt. So warum nicht die Kinder? That is the third one that you're forming it with. I want one with neuter, one with masculine, one with plural. Then it will be viewed in. When you use kinder, then it will be viewed in. Wurden. Pronoun, not wurden. Genau. Wurden. अच्छा, तीनों के साथ. तीनों के साथ बनाना है. एक तो एक. सर हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो तीनों लिखने हैं क्या? बिल्कुल. Now you see the advantage of being a teacher. सीक्वेंस से लिखने हैं सर. तीनों ऑप्शन दे दो. हाँ, ऐसा कर सकते हो कि सेकंड वाला जो है ना, das Mädchen, then you just stop with das Mädchen, and what will be the pronoun here? Das Mädchen, dessen Mutter ... इतना करके छोड़ो. पूरा लिखने की जरूरत नहीं. If you're doing it on the computer, it's easier. It's just copy paste anyway. Correct. या फिर ऐसा ऑप्शन ले लो, इसको यहाँ पे तुम इसमें आंसर भर रहे हो ना, तो you just put on as dessen, ऐसा. Der Junge dessen, das Mädchen dessen, die Kinder der. Okay. तो ये इसके साथ or if you're not comfortable this way, the whole sentence. एक बार के फिर copy paste the other two options. If you think that is going to be very messy, यहाँ पे last में लिख दो, इसके end में. Dessen, Dessen, deren. Slash. Is your slash. It's trying to save on space and number of pages. As it is, there are 11 pages here. And then after this comes the exercise aus dem zweiten Satz einen Relativ. Two separate sentences, you have to combine the two. Beispiel. Die Familie macht eine Hafenrundfahrt, die sehr interessant ist. This is being qualified. So, die sehr interessant ist. Das Schiff bringt Bananen, die schon gelb sind. If I think I remember correctly, all these 25 sentences are in nominative. Mention, Frau, Mann, they're in nominative, the whole set. Here, fill in the blanks. Die Pfadfinder ihrer eigenen Gesetze, ihre Akkusativ. Nominative, second one. Sich einer guten Tat vornimmt. Was nimmt Fritz? Eine gute Tat. So, Akkusativ. Und यहाँ पे Nominative. Bodensee er. Seensee er. हाँ, अब ये मैं नहीं बताऊंगा. That you have to work out yourself.
viele Touristen, nee, sorry, Alpen Sie. And here again 3 options. Das Schiff, das Bananen bringt, kommt aus Mittelamerika. Das Schiff, das entladen wird, kommt aus Mittelamerika. Das Schiff, dessen Arbeiter das Schiff entladen oder nee. Kommt aus Mittelamerika. Bilden Sie aus dem zweiten Satz in der Klammer, Brackets, einen Relativsatz. Eines Abends kam ein weiter in ein Gasthaus, das an der Straße lag. Die Leute saßen alle um das Feuer, denen es kalt war. Den Leuten. Aber die Bauern, die sich unterhielten, machten keinen Platz. You have to put your relative that's right after Bauer, not after this. Because if you put your relative that's in the wrong place, the meaning will change. उस लड़की ने उस महिला से पूछा जो पागल थी, कौन पागल कौन था, कि लड़की की महिला? So it depends on where I put the relative. वो लड़की जो पागल थी, वो लड़की ने जो पागल थी महिला से पूछा, वो लड़की ने महिला जो पागल थी से पूछा. Where you put your relatives that matters a lot, especially when your subject and the object are in the same gender. बहुत मुश्किल है सर. The entire meaning can change. And this is actually the culmination of all grammar, relative verbs. जो शुरू का सीखा हुआ है, सब कुछ आता है. Everything then comes. That's the reason I've given you so many exercises. Take your time doing them slowly, one at a time. Ganz langsam. And aus Interesse, I'll move this to the next page. And relative Satz ist ein Nebensatz. Ja? Stimmt? Yes, sir. Ja. So, was ist die Regel für einen Nebensatz? Verb am Ende. Verb am Ende. So, what will happen if I make a Nebensatz followed by another Nebensatz, followed by another Nebensatz, and another Nebensatz? Verb adjacent. Will the verb still be there at the end of the Nebensatz, or will it get pushed away? Pushed away. Still with there. Two verbs together. Comma one verb. Before comma one verb, after comma one verb. But will it be possible for me to put the verb? Look at my verbs now. Ist, kommt, gefragt. Ich habe den Lehrer. The rule says right after the noun you must have your relative. Correct?
Yes. So I don't want to put the verb here. I have to move it. Der aus Bonn, I have to now qualify Bonn. So again, the verb that should come here, I push to the end. Die eine Stadt im Norden ist, kommt gefragt, ob er. Ist, so this is complete. Then der aus Bonn kommt, Ich habe this is for here, and then gefragt for the first. You want me to make it bigger? I can make it. So this kind of sentences are also possible in German, which are not possible in English, by the way. Yeah. Aber bitte don't make such sentences when you speak, because you yourself will forget the verb. Do it in writing, das geht. Und hier ist ein Beispiel, das ich gefunden habe in einer deutschsprachigen Magazin zum Lernen. It's called Langenscheid Sprach Illustrierte, 1982 का है ये. They've stopped publication of this magazine now. इसकी copy है मेरे पास है. I was just about starting to teach those days. The teaching career is just about started. So I found a sentence there. So, in theory only and for fun, bitte, nur zum Spaß. Sehr geehrte Herren, also an die Redaktion, to the editors. Sehr geehrte Herren, vielleicht werden Sie sich für diesen Satz, den ein Freund von mir, der vor dem Krieg in der Stadt Heidelberg, die an dem Neckar, der in den Rhein, der von der Schweiz nach Holland fließt, mündet steht, war, aufgeschrieben hat, interessieren. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verben. So, if you look at it logically, vielleicht werden Sie sich für diesen Satz interessieren, den ein Freund von mir aufgeschrieben hat, der von dem Krieg in der Stadt Heidelberg war, die an dem Neckar, das ist River, steht, der in den Rhein mündet, merges, der von der Schweiz nach Holland fließt. Close. What was the sentence? Eine Belohnung wird denjenigen, der den Wegweiser, der auf der Brücke, die über den Fluss, der durch die Stadt fließt, geht, steht, umgeworfen hat, anzeigt, gegeben werden. So, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Belohnung wird demjenigen gegeben werden. A reward will be given to those, der denjenigen angezeigt, will be given to those who show to them, der den Wegweiser umgeworfen hat, who has overturned or thrown the signpost. Der auf der Brücke, which stood on the bridge, die über den Fluss steht, which is standing on this river, which there goes the Stadt fließt, which goes through the city, which flows through the city. You can't have this fun with language in English. So this is nur zum Spaß. Ja, Anjali? Sir, denjenigen bedeutet? Derjenige und denjenige, those. It's like those. Bitte diejenigen, die den Satz nicht verstehen, Hände hochheben. All those who have not understood this exercise, raise your hand. All those. Diejenigen, die die Übung nicht verstanden haben. Okay? So that is a diejenige, aber das machen wir dann später. So please do go through this. Take your time, langsam. Choose sentences at random.
हर एक में से एक आध ले लो. Der Junge masculine singular, die Jungen plural, Rudy's Vater, चलो ट्राई करता हूँ. ऐसे sentences चुन के लो हर एक में से. If you are able to solve them, that means you can solve the others also. Or amongst you, you can divide each number. First exercise has 25 sentences. I'll take this one, you take this, you take this. Sir, Yeah, könnten Sie bitte relativ mit zu erklären? words relative mitsu. Sir, oben diese Punkte, ja. Infinitive Konstruktion. Have we not done this infinitive construction? So plus infinitive? Sir, nicht in relative. It's the same. It's exactly like it is here. If you know how to use a infinitive Zats, then you can do that. Moment mal. Infinitive Zats is not. Oh, it is there. Second book, third lesson. You just insert it. This is your infinitive Zats. Der Polizist hofft den Passanten wiederzuerkennen. The policeman hopes to recognize the passerby. Which passerby? The one who has seen the accident. So this is infinitive construction. And in that there is a noun. This noun you are qualifying. So you do this qualification with the relative Zats. Then put your wieder, the surplus infinitive am Ende. This is very easy. There's nothing difficult. It's edit here and ambition. Let me see what the sentence I can make right now from outside. Der Regen rain, which is right now falling heavily, has to stop quickly, otherwise there will be flooding. The Regen, I've added this extra. Relative Zats. Der Regen ist schnell aufzuhören. Rain has to stop. Or is to stop. So, aufzuhören is adjective oder Well, verb? Und warum ist schnell aufzuhören? you wanted an example? I give you an example. This is from the passive Umschreibung. Das ist so is a synonym for müssen. Sir, ich habe die Satz nicht verstanden. Diesen Satz. This one. Now okay. Der Regen muss schnell aufhören, sonst wird es Hochwasser geben.
Yeah. Now, okay? Yeah. Okay. So you learned one structure, I gave you another structure with the same meaning, but in a different structure. And all this is part of our syllabus. So, ein Satz. Ich habe Ihnen ein Ding zu erklären. Mhm. Und wie können diese Satz im Relativformen Wo? formulieren? Ja, ich habe, Ich habe Ihnen ein Ding zu erklären. ja, ein Ding zu erklären. Ja, sir, order. Aktuelle Sache. Okay. So, ich habe, aber Modal können wir diese sagen, aber Even with habe zu erklären, it will come here. nein, sir, ich habe Ihnen eine Sache zu erklären. Ich möchte gleiche Satz im Relativ formen. Okay? This is okay. Yes, sir. There's something that I have to explain to you. So, so benutzen wir am Ende? Relativsatz, das konjugierte Verb steht am Ende. Relativsatz, die. Also, das konjugierte Verb kommt am Ende. Satisfied? Yes, sir. Ja, also, that's one of the reasons, sage ich sehr, sehr oft auf Deutsch denken. Try to formulate the sentence in German itself. There's something that I have to explain to you. There's something that भाई कुछ चीज है जो मैं आपको या जिसे मैं आपको जिसको की that is the way you form it. मैं आपको कुछ ही समझाना चाहता हूँ भाई एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. See, that's how you quickly reformulate it, isn't it? I have to explain something to you. There is something that I have to explain to you. So, das geht ganz schnell in unserem Gehirn. It happens very quickly in our minds. For that, a little bit of practice. And then you have to tell yourself, let me switch now. I'm moving from this to this. It's like, what you have here at the top. Form, insert, page layout, mailing. You go from one tab to another tab very quickly. So this is Deutsch, English, Hindi, French, Spanish, Russian, Telugu. You just move in tabs, literally, very quickly. Und ein bisschen Übung brauchen wir, nicht viel. Sir, Ja, Sir, mit Konnektoren benutzen wir auch zu for Verb. normalerweise nein. Normalerweise nein. Also warten wir, bis wir zu der Lektion kommen, ja, mit den Konnektoren. Nee, Moment, wo ist denn das hier? Ich habe es auch aufgemacht. Das kommt jetzt nicht.
So, schon Zeit. So das passiert mit Relativsatz nur? Kann sein. Es hängt davon ab, wie man den Satz konstruiert. Das kann vorkommen. Yeah, so the rule again, just what I explained to you. Let's summarize here. Ich muss jetzt auf den nächsten Unterricht vorbereiten, ganz kurz. Paulo ist der Mensch, dem ich grenzlos vertraue. So where did we get this dem from? So dative we have got from this verb, vertrauen. The pronoun dem we have got from this Mensch. And this is exactly what I told you, remember? See what is missing here. And that missing part will be dependent on the verb of this sentence. So vertrauen comes with the dative, to trust, to have faith, to have belief. Someone, a person, as a dative. Okay, I put a dative. But which pronoun do I use here? Pronoun, dative pronoun for Mensch, which is masculine. So dem. Auf ähnliche Weise, einmal ist Maya nach seinem Tanzschritt eingefallen. Tanzschritt. Maskulin. Okay. Sie dann geübt hat. Üben. Akkusativ. Okay. So Akkusativ, masculine, dem. Ja, Anna ist die Frau. Gründen. To establish with somebody. Okay, so I need a preposition. So gründen mit. I start my relative Satz with a preposition. Now, after this preposition mit, I need a dative. Dative of what? Frau. So mit der ich eine Familie gründen will. Anna ist die Frau, with whom I want to set up a family. I want to set up a home. Kiske saath. So that preposition is important. Da kommt endlich der Arzt, auf den ich lange gewartet habe. So if it's a prepositional verb, when you start your relative Satz with a preposition. That makes things even easier. And this is summarized here. That's it. And all these we have done. Also hier, aus der mein Kollege kommt, in die ich gezogen bin. Ich habe Anna in der Stadt kennengelernt, in der wir gearbeitet haben. Ich habe Anna in der Stadt kennengelernt, in die ich gezogen bin. Ich habe Anna in der Stadt gelernt, aus der mein Kollege kommt. Right, people? Wir machen weiter mit diesem Thema morgen. Aber noch einen Tag in dieser Woche. Und morgen können wir dieses Thema zu Ende bringen. Hoffe ich. Okay. So, sonst gibt es noch Fragen? Nein. Yes, sir. Ja, Devika. So, ich habe eine Frage an Ihnen und ich möchte eine Frage aufwerfen. Und Ja,